na lu daw yaram ne bantey ñun Gambia ñu ngi am ay xalaat ci sun biir xalaat yooyu day delloo réew gannaaw day delloo nit ki gannaaw te xalaat yooyu war nañu fexe génne ko sun biir loolu mooy lan mooy dañoo nekk di def loo xam ne lii fault bi ñun la sun pare ñu blame yàlla moom amut looya bu koy waxal lu waay jot rek sànni yàlla ku def sa erreur def sa musiba ne yàllaa ko dogal ndogalub yàlla la lu bon lu nekk ñu ne yàllaa ko dogal te ñuy dogal li mooy nit ki yàlla bam la bindee jox la free will sala la bàyyee sa bopp lu bon loo def war nga own up to your own action like a man lii man maa ko def wala ñii lii ñun ñoo nangu mu am as a society neen xeex pour génnee fi lii waaye déedéet dañuy toog rek am benn ustaas bu jógee fële wala nit koo xam ne xamul dara si diina te mu ne julit la topp la li ndogalub yàlla la waaye neen leen bàyyi nii rek yàllaa dogal lii mënum si dara den war a bàyyi loolu su ñëwee si mbiri dëkka ñun ñoo dem oo tëju suñ président ñun ñoo tànn président bu bon wala président bu baax ñun ñoo war a régler loola waaye su demee tànn président bu bon seet ñi mun ñu tegee leen fa tànn ki gën a bon si réew mi ñu daldi ko jiital kooku ñëw jaxase yépp ñu toog naan waaye yàllaa ko fi jiital yàllaa ko fi teg yàlla moo sànni ji woon karta nen bàyyi yenn façon yi wax yi yàlla kilifa la yàlla borom la du morom waaye yu bari ñu ngi koy jéñ yàlla sa dëgg-dëgg yàlla yelawu ko li nekk na loo xam ne lu daw yaram la foofu laay ñëwee nag si Mr Dodou Ndow bala maa ñëw si Ñas Mr Ndow yow itam ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm Mr Ndow yaa ngi Gambia yow it li xew Gambia bari na lan nga bëgg a séedoo askan bi si waxtaani tey bi. waaw asalaamaaleykum askani Gambia radio maa ngi nuyu déglukat yi yëpp di nuyu panélistes yi brothers yi si panel bi yëpp maa ngi ko dooree suñ chairman Mbodj di nuyu Abdoulaye Sanyang Bradiba broda Iliman Aji Maka ñëpp maa ngi leen a nuyu ak si yow host bi Saliou Ndiaye nga xam ne yaa nekk ci bopp bi foofu noonu di host programme si di kontaan lool si ñëwaat rek si askani Gambia radio comme niñ ko baaxoo di defee di fi waxtaan rek ci xel ak xelalante jànga jëriñe ak jàng it si ñi nga xam ne tamit ñooy contribute si li nga xam ne loolu la ñoo waxtaanee mu nekk lu am solo alaaji comme niñ ko waxee rek di fi jàll bari na waaye comme two things rek man foog naa ne li nga xam ne mooy ñaari things si ma gën a bugg a wax rek mooy brother Iliman toj na si on a lot nga xam ne lu déggu la ndax tey rek maa ngi woon Banjul doon try to waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy suñu by election campaign by election bi nga xam ne mu ngay xaw afdaay muy Saliou brother Saliou Diaw nga xam ne muy war a take care of Banj afdaay ward so ñuy wax all the anti system ñu fexe ba support endorse in whatever form and shape buñ ko mën a defee finally morally and whatever support buñ ko mën a jox tam maa ngi ko appeal from the people. It's not a campaign but I believe ne rek ne every effort bu ñu war a def rek pour disempower the NPP government we should do because tey rek maa ngi ko doon wax si gars yi foofu ma ne leen kenn waxut ne amuñ yu baax waaye ku fexe ba sa yu bon yi ëpp sa yu baax yi ren am nga problème te ñoom loolu lañ am seen yu baax yi it's not a lot to talk on so alaaji ñëw rek ci li nga xam ne moo nekk si Salagi problème bi issue la it's a big issue definitely it is sympathizing to see the residents have to face what they faced notwithstanding li nga xam ne xew na si Gambia fii ci mbiri land problem is a very big problem in the Gambia and I think ne ñu ne establish the land commission waaye gisaguñ the effects and the impact however comme ni ñu ko dee waxee rek président Adama Barrow ba mu waree def reforms yi ba mu waree start liggéey yi dafa yaaka so because of the doorut time bi mu war a dooree so di nga gis ne di précaution si mu ngi door bi feeñ te liggéey bi startagut so looluy problème bi so moo taxoon ñu advice on ko ca starting ba ne try to xam nga focus on the reforms so nga gis ne the Land Act in the Gambia 1991 Land Act bi moom moo de govern the acquisition of land the compensation and everything waaye ñu Land Act boobu noonu 1991 Land Act boobu noonu soo ko xoolee da nga gis ne mu ngi wax si li nga xam ne moom moo di the acquisition of land particularly te mu ngi wax ne pour nga obtain land xam nga ak pour dëkka ak all the areas nga xam ne dañ ko design as a state land
of course loolu yëpp dafa nekk loo xam ne Ministry of Lands survey departments dinañ def engagements yi war a def yëpp dem measure dem def demarcation and everything spare for public spaces public purpose use school ak markets yi yëpp so loolu yëpp is supposed to be done ndax def nañ ko ndax ña fa nekkoon na ko ñëw jaay after because particularly Sukuta Funa is the biggest problem of land in the Gambia so because ñoom di faa xew si fi land moom kenn mënu laa fu mu toll you know and loolu is very sad why only that place who is involved who are behind these things because boy Sukuta yu noonu gars yi mënuñoo xëy dem jaay land without the involvement of somebody in the government and sometimes you see the highest authority of lands authority si dañoo involve sometimes te after pour nga gis pour affaire bi surface digga bi dina dee difficult ba victims si dañoo ñëw face liñ face nii waaye su fekkoon ne affaire bi def nañ ko according to the 1991 act bi land act bi ñu follow ko dégg nga ñii ñëw bil fa according to laws of the Gambia kon by now ñii duñ doon du ñëw évicté nañ leen évicté tikiti Nyarakamba génne leen by force you know without shelter xam nga ba affaire bi nem demee nii so loolu is one thing so ba tey rek man I always put the blame back to the government because they both sides with them because ñoom tam war nañoo mën a génn si ne on the nangam sangam bi nii engage nañ ñi nga xam ne dañ encroach that land dina nañ leen notification wax nañ leen ne ñu ngi ñëw demolish they need to move by this time the minister of information nañu jox information boobu it's very well and good to go around the world and talk about things on different radios but there are certain key information we want to hear we want to know whether those Gambian people are the illegal actors that is the government that did not do what it's supposed to do so nañ indi evidence ne contact nañ leen wax nañoo ñoom ñii def nañoo nii you know survey nañ inform nañ leen wax nañ leen bés bu ñëw ñëw because waruloo ñëw di demolish néegi jàmm bagage yaa ngi ko sax ak yooyu noonu so these are all things yoo xam ne dañ ko war a question right now ak ñi nga naka lañ amee those places ñoom ñana involve those are things that we should do why again it comes back to the President Barrow's administration the issue of the li nga xam ne mooy xew si crime Brahma Diba knows ne we as a group also in my other aspects of movements organizations yi nga xam ne ñu ngi koo def with the coalition of progressive Gambians gis nañ the actions yi nga xam ne ñu ngi koo def engage nañ the authorities ñu ngi jéem a walk from Banjul to Basse meet all the officers find out what is the problem but understanding tam ne some of the communities have a part to play in this crime some of the communities then they harbor criminals while also the government is not helping you need to help some of these authorities again it comes back to the government because police bi ak nu munti mel ak grade bu munti am soo bëggee mu dem minimize crime in a community te yow empower loo ko joxuloo ko moto joxuloo ko gànnaay joxuloo ko sax nu moo protecté boppam definitely I don't think that if it was any of us dinañ pare pour jël that risk pour them face those sort of things so they need to be supported again government budgets government line budgets ministries yi ni ñoo def li nga xam ne mooy key issues yi dañ ci war a work on serious government dafa jël li nga xam ne moom mooy itteel askan bi ñu work on those things waaye soo ma ñëwee di ma wax ne increase na 30% salary ñi daan am 3,000 léegi ñu ngi am 5,000 or 4,500 dégg nga yokk na baaloo 1,700 ci boutique boo xam ne kenn amul fan la si Gambia those sort of things ñun we want to see the reality of life in the Gambia it is difficult and it's getting worse and comme ni ko brother Iliman waxee rek yes Barrow is pushing hard and harder to make sure ne rek ne but nit ñi léegi graduate lañ si ne politics te boobu noonu lañuy graduate and I thank the people for acknowledging that people bi dañ dem ba realize ne politicians dañu dee take for granted the gullibility of the Gambians the politicians they take for right so election di jot suñu joon di push ku nekk di génn di wax but the reality is ne toog nga 8 years te di nga toog 10 years gis nañ ne li expect on deliver wuloo ko then we have to change you there are 2.5 million Gambians to select from so who are you to stay forever what do you think so these are the things that we are trying to say ne di mooy nekk si mindset the Gambians now and it's proving right so all these organizations institutions and departments who have problems in Gambia I don't blame any director or any agent I blame the government 100% for not giving them what they're supposed to have they are doing things that is non-priority
state of the art political bureaus moto yu cher dégg nga ak padimes and millions of money spent am nga gis nañu recently ñu ne yaay for President Adama Barrow our their mother dafa dem faju ji 3 million padime all this show ñu ngi ko wax si Gambia bi fan yi why because there is no machine, there is nothing to check anybody. I'm a living witness of that experience just last 2 weeks. I have a parent who I had to take to Demban Hospital, and there is absolutely nothing in Demban. They have to refer you to private hospitals. But if you don't have money, if you don't have 2,500 to do a CT scan, if you don't have 2,000 to do an X-ray, you have to go to Market Square, Banjul, EFCH, area small, Kilfa. So these are the issues in the government of bàyyi xel askan bi alaaji ma amagum foofu rek bàyyi waxtaan bi di dem on ma déglu ngeen jégal ma si time bi wasalaam. jërëjëf Mr Ndow ku béy sa bànneex góob sa naxar te lu waay góob gar ko lu waay def boppam su guddee fan fekkee te lu waay rendeete rek si sa loxo lay nàccee ku soobu tooy ña xuusoon géej ñépp den tooy bondoog nen leen bàyyi sun xel xam ne jaaxle jaaxaan faju ko fekkee moo ñu si boole li mooy li waral ñuy waxtaane lépp loo xam ne am na lu muy def ak sun réew éene gi mooy pour sun réew dal di jaar yoon Gambia mun a nekk réew mu neex pour ñëpp te ñu ñëpp a bokk Gambia mbokk yi fii la waxtaan di dal di em fi mu ne duma def lu dut dal di ëmba lépp loo xam ne eji panélistes yi waxtaane neen ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi teel na yéen ndimbalap yàlla yal na ndimbalap yàlla wàcc si réew Gambia ba illaa yawmi diin seeni mbokka Saliou Njie salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin